வணக்கம், என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புடு ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இயேசுவில் அன்பிற்கினிய சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, குழந்தை இயேசு ஆலயத்தில் காணிக்கையாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த பெருநாளில் இந்திய நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பிரான்சிஸ்கன் அருட்தந்தையர்கள் பணி செய்கிற பணித்தளங்களில் இருந்து ஏறக்குறைய 300க்கும் மேற்பட்ட இளையோர் நமது புனித செபஸ்தியார் ஆலய வளாகத்திலே கடந்த 2 நாட்களாக ஒன்று கூடி அமைதியை பற்றி சிந்திக்கும் இந்த நாளில் உங்கள் அனைவருக்கும் அமைதி உண்டாகுக என்கிற வாழ்த்துதலை உரித்தாக்குகிறேன். இது இருமொழி திருப்பலி என்பதனால் முதலிலே ஒரு சில வார்த்தைகளை தமிழிலே இறை வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு சற்று நீளமாக ஆங்கிலத்திலே நமது இளைஞர்களுக்கு சில கருத்துக்களை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். திருச்சபையின் திரு அவையினுடைய பெரிய சொத்தாக இருப்பது 4 நற்செய்திகள். இந்த 4 நற்செய்திகளிலும் மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் ஆகிய இந்த நற்செய்திகளில் லூக்கா நற்செய்தி கருணையின் நற்செய்தி, தி காஸ்பல் ஆஃப் மெர்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த லூக்கா நற்செய்தியாளர் மற்ற 3 நற்செய்தியாளர்களிடமிருந்து சிறிது மாறுபட்டு இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையிலே சில முக்கியமான உவமைகளை, நிகழ்வுகளை நமக்கு தருகிறார். ஊதாரி மைந்தன் உவமை, பணக்காரன் லாசர் உவமை என்று கருணையின் உவமைகளை நமக்கு சொல்லுகிறார். மட்டுமல்ல, இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய குழந்தை பருவ நிகழ்ச்சிகள், இன்ஃபன்சி நேரட்டிவ்ஸ் என்று சொல்வார்கள், அந்த குழந்தை பருவ நிகழ்ச்சிகளில் மிக அற்புதமான சில நிகழ்வுகளை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார். அதனாலே தாய் திரு அவை 3 பெரிய விழாக்களை அந்த நற்செய்தியினுடைய அடிப்படையிலே கொண்டாடுகிறது. அதிலே ஒன்றுதான் இயேசு கோவிலில் காணிக்கையாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிகழ்வு. மற்ற 3 நிகழ்வுகளிலும், 3 நற்செய்திகளிலும் இந்த நிகழ்வானது பதிவு செய்யப்படவில்லை. இந்த நிகழ்விலே இயேசு ஆண்டவர் பிறந்த 40வது நாள் யூத முறைப்படி குழந்தை இயேசு கோவிலில் காணிக்கையாக்கப்பட்ட நிகழ்வு பதிவு செய்யப்படுகிறது. யூத சட்டத்தை, மரபை பின்பற்றுகிற யோசேப்பும் அன்னை மரியாவும் குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்திற்கு கொண்டு சென்ற போது
சிமியோன் இறைவாக்கினர் குழந்தையை அடையாளம் கண்டுகொண்டார். அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நம்முடைய இளையோர் இந்த நாட்களிலே பீஸ், அமைதி என்கிற பொருளிலே சிந்திக்கிற அந்த கருத்தும் நமக்கு வெளிப்படுகிறது. அடியேனை அமைதியாக போகவிடும், என் மீட்பு, நீர் தரும் மீட்பை, வாக்களித்த மீட்பை என் கண்கள் கண்டுகொண்டன என்று சொல்லி குழந்தை இயேசுவை கைகளில் ஏந்தி கண்ணீர் மல்க இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறார். குழந்தை இயேசுவை அன்று சிமியோன் கைகளிலே ஏந்தினார் என்று இறைவன் குழந்தை இயேசுவை நம் ஒவ்வொருவருடைய கைகளிலும் கொடுக்கிறார். குழந்தை இயேசுவை நமக்கு பரிசாக கொடுக்கிற இறைவன் இந்த நாளில் எப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்வை வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லுகிறார். அன்னை மரியாவை போல ஏதோ உமது அடிமை என்று தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க, பவுலடியாரை போல வாழ்வது நான் அல்ல, என்னில் இயேசுவே வாழ்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அர்ப்பண வாழ்வு வாழ நம்மை அழைக்கிறார். குழந்தையை இன்று மட்டுமல்ல, குழந்தை இயேசுவை நமது கரங்களில் மட்டுமல்ல, நமது இதயத்தில் ஏந்தி இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்வை வாழ உங்களை நான் அழைக்கின்றேன். Dear Father Pravin D'Souza, the provincial, dear Franciscan friars, and my dear young friends, I bring with me the good wishes, prayers and blessings of our beloved Archbishop George Anthony Sami. I deem it my privileged honor to be here with you today as part of Prime 2020, this inspirational Franciscan youth meet held during the year when the church in Tamil Nadu is celebrating the year of youth. I sincerely appreciate the efforts of the Franciscan friars and coordinators for their efforts in bringing you all together from across the nation. As I stand here, what I see in each of you is not the future of the church, but today the present now of the church. Yes, my dear friends, you are the now, the present of the church. As a gathering of Catholic youth and Catholic animators, I wish that you realize this fact and take it to heart. Each of you is a unique and irreplaceable member of the Catholic Church. The theme chosen for gathering this year is Instruments of Peace. Our Holy Father Francis makes this call in his apostolic exhortation, Christus Vivit, number 168, where he insists young Christians are called to bring the gospel everywhere, first and foremost by a work for the growing of peace, thus enabling the birth of other values such as harmony, justice, human rights and mercy. In this way, you can contribute to the extension of God's kingdom in this world. By a commitment to the Franciscan call to become instruments of peace, you shall become true evangelizers of the kingdom of God.
Dear young friends, this call to be instruments of peace involves two important dimensions. One, to be ambassadors of peace, the inner dimension. Number two, to be the ambassadors of reconciliation, the exterior dimension. We speak and hear so much about peace today, but what do we mean by peace? The common Western definition of peace is the absence of conflict or war. But in the Bible, peace has much more deeper meaning. The Hebrew word for peace is shalom. This is the word that people in Israel used to greet each other even today. The meaning of shalom is much more than the absence of violence. What does this mean? God's peace is more than merely an absence of war. It's referring to an inner peace and completeness brought by sharing in His countenance and His protection. That was the blessing that Israel needed. Peace is conditional and based on external facts. Shalom is unconditional and based on what is inside you. Dear youngsters, I invite you to reflect on this question: what is your life's greatest priority? Sometimes we are so busy making a living that we forget what matters more is not making a living but living itself. Sometimes we are lost in love for material things that we forget that shalom is not in having more but being more. This difference between having and being was stressed by the great German social psychologist and philosopher Erich Fromm in his book The Art of Being. He says, shalom is not having more money, but shalom is being more close to God. Shalom is not having the latest gadgets, but shalom is being more sensitive to others. Shalom is not having the best of things, but shalom is being socially conscious and proactive. I give you an example of an elderly mother whom I met in one of the parishes here in Chennai. Her son is only 17 years and is a student of a college in this city. All his friends have the popular bikes the youngsters ride today. I think the name is Duke. So he is going on pestering his family to buy him a new bike. So much so that he refused to go to college for weeks together because his parents cannot afford a bike worth ₹1,00,000. He told his parents, I am ashamed to go to college without a bike. Today's materialistic culture forces us to think what we can be peaceful, that we can be peaceful only if we have things. I encourage you youngsters to identify shalom, which is beyond material things. My dear young friends, today you are invited to experience and witness a life of shalom, not just peace. You are invited to live a life of wholeness.
You are invited to experience wellness in mind, spirit, and being. May this Friday 2020 be an inspiration in your search for shalom. Jesus tells us, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." In these words, Jesus is inviting, is referring to mediators or political negotiators, but to those who carry an inward sense of fullness and safety that is only available through sonship and daughtership with God. The second reading reminds us today that Jesus has made us his brothers and sisters, and thus has made us all sons and daughters of the Father. In the biblical understanding, shalom is not just something that we enjoy by ourselves. Your experience of shalom spills out from you and is rendered to others. And so, as you make others peaceful and inwardly complete, that makes you a peacemaker. This is evident from the prophetess Anna, whom we meet in today's gospel. A widow, 84 years old, she never left the temple but worshipped night and day with fasting and prayer. She attained peace in the presence of the Lord. And what did she do then? She did not keep this experience of peace to herself. The gospel notes about her. She gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. She became a peacemaker. Jesus said these peacemakers will be called sons and daughters of God. Jesus was called the Son of God. By sharing God's unconditional peace with others, we become just like Jesus. The call to become instruments of peace entails a very important obligation today. As educated and informed youth, we know what is happening in our country today. The challenges facing the children and youth of our country are truly alarming. Political ideologies that seek to divide, exclude, and polarize threaten the secular fabric of our country. Recent legislations like the National Register of Citizens, NRC, and the Citizenship Amendment Act, CAA, have evoked serious concerns and widespread protests across the nation. As young friends, as young Indians, we need to take a stand against divisible politics and the exclusion of any human person in the name of religion, caste, color, economic status, culture, race, so on and so forth. Yes, my dear friends, we need to become ambassadors of reconciliation. For this aspect of your discipleship, I give you two meaningful methods given by our Holy Father, Pope Francis. The first one is a responsibility that he gave to all of you to build bridges. Holy Father notes in Christus Vivit, number 169, I quote, "We can find points of agreement amid conflicts, build bridges and make peace for the benefit of all." End quote. Yes, my dear youngsters, we need to build bridges. We need to create a culture of encounter.
We need to pursue peace with passion. On the 23rd October 2017, Pope Francis gave a similar message to the youth of Canada who were gathered to prepare for the Synod of Bishops in 2018. He rightly observed that today's youth are technologically well advanced. We all know the fact that you are masters of technology. I sometimes can't believe how fast you communicate through social media, through mobile applications and internet platforms. But what do we use these technologies for? Unfortunately, most often, these are used for negative things that spoil us and hurt us. The Holy Father proposes something beautiful. Why don't you use your technology to spread the joy of the gospel? Is it possible to transform the same technology which misleads so many people to something that can inspire and guide us? You are called to bring your friends to Jesus, to God, to a life of responsibility through your mobile phones, laptops, tablets. Yes, you can. We had a beautiful example here in this city of Chennai a few years ago. The Jallikattu protest in January 2017 against the bullfight. Supporting the bullfight. I personally visited the protest and was happy to take part in that protest. I saw thousands of youth orderly gathered there, disciplined and peacefully protesting, expressing their voice for a change. How was it possible? The youth built bridges through your technology, through mobile phones. Yes, you can. You can build bridges with what you have. This is also clear in the anti-CAA protests against corporate greed, right to land, right to equality, held across the nation in the recent past. The second method suggested by the Holy Father is to create a culture of encounter. In Christus Vivit, the Holy Father reiterates, we need to experience the miracle of the culture of encounter. This is something which young people can dare to pursue with passion. In September 2017, Holy Father gave a speech to the youth of Colombia, a country that is devastated by a conflict of 50 years, with as many as 260,000 killed and millions displaced. Pope Francis gave them a simple method. For you young people, he said, it is so easy to encounter one another. All you need is a good cup of coffee or any other excuse to meet. Meeting each other, encountering each other, we begin to heal our division, our wounds, and our past memories. That is why it is important for you youngsters to meet people. To meet people, cross over blocks of caste, you will encounter the dehumanized. Rise above the barriers of religion, you will encounter good people everywhere. Transcend the walls of language, you will encounter people who need you. Surpass the barricades of state, you will encounter the unity
that binds us together. Another beautiful example I can give is the beautiful way in which the youth of Chennai related out to the victims of the flood in 2015 or the youth of Kerala during the floods in 2018. In every parish, the youth were the first to reach out to help people in relief work. Remember what you did during the floods, dear friends. You encountered so many unknown people in pain and helped crossing the barriers. You created a culture of encounters that will lead you encounter Christ in each other. I wish and pray that this gathering of Primary 2020 will inspire you all to the wholeness of Shalom. May your gathering inspire you to build bridges and to create a culture of encounters. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புதரேசு டிவி, சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல். வணக்கம், என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புதரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்.